Normálně MrBeast je reálnej superhrdina, on postavil 100 studen v Africe, studní, já nevím, jak se tohle skloňuje, nebudu se ani snažit. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! You just witnessed a small village in Kenya get access to unlimited clean drinking water in less. Nedělal MrBeast už nějaký podobný video na jeho filantropy kanál? A akorát s tím rozdílem, že teďka je to na Hlavní. Than a second. One down, 99 more wells in Africa to go. You're gonna love this video. Combined, these 100 wells are going to give around 500,000 people fresh water to drink. And after building some more wells on this side of Kenya, we flew south to the school system. Kámo, to zní jako naprosto průměrné MrBeast W. Prostě týpeček si řekne, no, postavíme 100 studní, proč ne? Jen tak. Ukáž schválně. Jo, tak měl? Jo, tak to měl na tom filantropy kanále. Měl video, kde postavil prostě studny v Africe. Neměl tam žádný specifický počet, prostě jich asi jako pár udělali v rámci toho kanálu. A je to nejúspěšnější video na tom kanále, takže to teďka šli akorát ještě rozšířit na hlavní kanál, což je cool. And let's just say, they were really happy to see us. How's it going? I was not expecting this. Thank you for the welcome. I'm not even sure how to react. I appreciate it, everybody. This village threw a welcome ceremony upon our arrival, and Nolan got really into it. Ale podle mě tady u těchto videí musíš být hrozně opatrný, jak je zpracuješ, protože není to tak dlouho, co se v zahraničí řešil skandál Fidiase, což je prostě jeden zahraniční youtuber, který letěl do nejchudší země na světě a reálně k těm lidem tam se choval, jak kdyby prostě procházel zoo. Oni mu třeba ukázovali barák, ve kterým žije a jeho reakce, namísto reakce, kterou by měl jakýkoliv člověk, tak jeho reakce byla wow, vy tady vážně žijete? To musí být strašné, to si nedokážu představit. Lidi, oni tady doopravdy žijí, to je katastrofa, jak takhle někdo může žít? A takhle prostě procházel celou zemi, jo, to prostě bizar. One's the most awkward person I've ever met, and that's a lot coming from me. And after being shown around the school, here comes our guest. How's it going? Oh, you having a good day? It's nice meeting you. A ještě u toho Fidiase, já jsem si vzpomněl, tam byl bod u toho Fidiase, kdy reálně on přišel před třídu dětí, ukázal svůj telefon a říkal, tohle my máme v Americe. A teď jim ukazoval, co všechno ten telefon umí. Přitom v té zemi děti taky měly smartfony a normálně tam používali technologie v hodinách. A reálně celou dobu v tom videu nějaký učitel tam na něj úplně se tak koukal, že ty vole, bro, co to wofluješ? Nemusíš nám to ukazovat? The teachers showed me where the students currently get their water, which is from this river. That's extremely unsafe to drink. This is where your students used to get water from? Yes. This is crazy. Yeah. You know, students complaining of diarrhea, infections like typhoid, because this is the water we've been using. So we try to treat, but you see, look at it, you know, but at the end of the day, life has to move on. You have to get some water anyway. This situation is obviously extremely sad. These children's lives are being limited and sometimes cut short from being forced to drink unsafe water. But at least for this village, we're gonna put an end to it right now. I don't think this John's gonna fit. I have a big head. Ty vole, MrBeast, který má tak 2 metry, musí mít opravdu problém s vybíráním outfitu. Let's see if we can find some water. It is raining. Ale hele, je fakt zajímavý prostě vidět, jak u nás můžeš mít věci, které bereš jako naprostou samozřejmost. To, že pustíš kohoutek od vody, napustíš si vodu, to, že se s kámošema zahraješ hru, to, že když chceš, tak reálně si můžeš objednat jídlo nebo zajít do obchodu za dveřma, koupit si cokoliv. Ale prostě vidět, že tady tyhle ty věci, co u nás máš jako samozřejmost, něco jako vodu, něco, co potřebuješ k tomu, aby si vůbec žil, tak v takovýchhle zemích je reálně to nejvíc základní, jim tam chybí a i tu základní věc, kterou potřebují k životu, tak tam mají v otřesné kvalitě, která ti může
zkrátit úplně brutálně život, pokud ne rovnou ukončit. After the water comes out of the ground, it's fed into enormous barrels like this one. And once they're built into the water towers, all of the neighboring villages will not only have clean drinking water, but a pressurized water source as well, which in short means no more doing laundry and unsafe water. And pull! On a scale of 1 to Nolan's mom, how heavy is it? Nolan's mom times 2! Oh god. Dude, I'll push you off of this. Chudák Nolanova máma. We built 20 more wells in Kenya, and after Kamo, reálně MrBeast a jeho crew tu Nolanovu mámu zhroustili už tak pravděpodobně před miliardou diváků. To je jako chudák máma. we were done, Bro has another well in. Don't worry, I have more water in my other shoe. and just so you know how we built these first 29 wells, we used this giant drill to dig hundreds of feet into the ground, past the polluted sources and into an enormous aquifer of pure drinkable water. After that, we spent time installing pipes so that people all around Africa can access water from spigots like this one in Nairobi. Teď si vím, že tyhle někteří lidi za celý život někde nepili Coca-Cola, tyhle s**ky bych potřeboval taky. No ale tak tam je ten rozdíl v tom, že ty máš na výběr, jestli ty sráš pít nebo ne. Oni ten výběr nemají. Let's see how it tastes. Like water. It took me about a minute to fill this 5-gallon drum. How much water can this provide a day? 3,600 gallons a day. Not only will this well cover the 400 kids at this school, but literally the entire neighborhood and village around this school can use this well. We say thank you for the water. Oh, no problem. This thing can basically pump non-stop for 30 years. You would think that having an effect of this magnitude would require the resources and funding of a large government, but that's not true. Solving this problem Kámo, je jako dost hustý, že tam může přiletět MrBeast jeho crew a mají tam díky tomu vodu na 30 let. To je jako šílený. problem is possible and something humanity should all be putting effort in to fix. What's the secret of success? To be honest, just find something you love doing and do it for a long period and eventually you'll succeed. So I'm gonna Vidíš, tohle je prostě něco, co bys ty děti měl učit, a ne to, že tam přijde youtubera. Koukejte, tohle je smartphone, dementi, smartphone, Google, tam je Wikipedia, hustý, že? get super close. See us? Is that cool? If you look up, it's recording. All right, well, I'm gonna get close. All right. Yeah, you can see yourself. We were also able to install a well for this village, and these 12 other villages. And while we were finishing these wells, we were also able to update one of their schools with brand new computers. How are they liking it? They like them. Glad to see it turned out well. And we also updated Proč ta IT učebna tady vypadá líp jak na mé střední škole? And we also updated the classrooms with new furniture, installed shelves and filled them with new books, donated a soccer ball for every student, and even put modern whiteboards and projectors in all the classrooms. Do you guys like the projector? We were using a chalk and had a lot of dust, but today everything is clean. We truly appreciate it. No problem. It's the least we could do. But then when we flew out to the site of the 45th well, we realized this. Ale jako to, reálně to cením. MrBeast tam prostě pro content mohl hodit akorát studny, což jako už je tak samo o sobě jako extrémně dost a prostě máš video, můžeš letět dál, ale i tak jako to dali ještě o ten krok dál a zařídili tam všechno tohle vybavení, to je velmi cool. Community had it even harder. Every time they need to get water, they need to take a treacherous mile-long hike through the jungle. And that mile-long hike also happens to be on a giant mountain. I wake up very early, about 4 o'clock, so that I can fetch water for the school. We are not safe fetching water here. That place is very slippery. Chances of getting an injury is very high. So while we worked on their well, the community took me to see how they currently source their water. You guys would have to make this trip. Tyhle nosit to na té hlavě musí být hrozný pain. Já si stěžuju, když si nesu nákup z obchodu 15 minut v rukou. Ty vole, teď si představ, že prostě 2 hodiny do kopce neseš tady tohleto na hlavě. How many times a day? 2 times a day. Oh wow. So a typical student would carry something like this? Yeah. Oh god. If 200 students did this every day, how hard could it be? It could be very hard. Oh boy. Dang, this is very steep. We're just walking down this mountain forever. Every day. It was actually surprising how difficult this hike was. And these people go through all of that just to get to the spigot. That's water is still unsafe to drink. This is where you guys get your water from normally? Yes. And filled with water, these jugs can weigh up to 40 pounds, which is insane. Tohle tahat zpátky, ty vole. For these children to be carrying up this mountain. The ladies can carry 2 of those. Oh, I totally can as well then.
And as soon as these jugs were filled, it was time to head all the way back up. Hurry up, let's go. He's not even sweating or anything. I got it. And now, instead of spending hours a day for unsafe water, their new well is only 10 feet away from the school. So, they can just fill it up here now. I'm too tired. And so we were on our way to the next village where we built our 46th well, but we ran into a little problem. We found out that this village is divided in half by this huge, dangerous river. It may not look like... To vypadá jako hodně nestabilní most, na to by mě nikdo nepřikecal, abych přes to přešel, ty vole. May not look like much now, but when the rainy season comes, the water comes up this high and literally swallows this bridge. And why this bridge is such a big deal is the village is over there, the hospital and schools are over there, so they're crossing this bridge multiple times a day. Despite how dangerous this bridge is, it's their only option. This river, when it is swollen, it can sweep away people, students, or even animals. In the recent past, we have lost about 3 people trying to cross this river. This loss of life is insane and absolutely unacceptable. The moment we heard about this, we knew we had to help. So while we started work on a new bridge that would let them reach their well, we then traveled over 2,000 miles from Kenya to the country. Já pořád nejsem schopný pochopit to, jak je Afrika prostě obrovská. To jako... Počkej, kde bylo to? True size of. To já to doteď nechápu. Musí někde dát celou Afriku jako kontinent? No prostě všeobecně, tohle máš co všechno za země, se vleze do Afriky. Kámo, vem si, že tohle je jenom USA samo o sobě. To je prostě bizár, jak obrovská ta Afrika je, to je insane. To já nikdy nejsem schopný pochopit, jak obrovský to je. Kenya to the country of Zimbabwe. We've been in Africa for over a week, and we still have a lot more wells to do. Yeah. You kind of smell. I know, it's weird, I showered this morning. Wow. Yeah. If you let me finish, I can put my arms down. Can I count on you two to finish these wells with me? Yes. Okay. First on the agenda was to check out a local hospital that was in dire need of clean water. Upon entering, we learned how big of an impact this clinic had on the village. How many kids do you guys give birth to a year here? In a month, about 50. Do 600 births a year? Wow. But unfortunately, the pregnant mothers at this clinic have to walk over a mile just to get water, and then carry these heavy buckets all the way back. However, the good news is we paid for the construction of a new modern well for them. All that needed to be done now was to turn it on. All right, no. Nestíhám to ani spořádat, protože neumím anglicky. Já bych řekl, že MrBeast je jeden z tvůrců, kde reálně to video bys mohl mít puštěný i s vypnutým zvukem a úplně v pohodě budeš chápat, co se tam děje. Are you ready? I'm ready. Over. Let me get a dramatic zoom in. Nolan, I pressed the button. Is it working? It's flowing. Oh. Do we want to go check it out? Yes. Let's do it. I love how people are immediately just getting water right now. This is... Já souhlasím, měli byste si napít vody. Vyš mas strašně dobrou prdel. Čilo, what the fuck? Jak to... No každopádně nabídněte si vodu, či nabídněte si. Každopádně samozřejmě, když jsme u toho, tak můžete se i podívat po novém merči tady na tento podzim, pokud zvažujete, čím sami sebe obohatit na nadcházející Vánoce, tak můžete zavítat na bigmerch.cz anebo první odkaz dole v popise. Easily the coolest thing ever. Nolan here is a professional dancer. He will join. How do I always end up dancing? What is he doing? Oh gosh. Týpek reálně dělá Fortnite tanečky. I won't make you watch this anymore. Besides ensuring access to clean water, a lot of the students at this village lack transportation. So we decided to give all of them new bicycles. I know it looks like a lot of kids, but we bought a lot of bikes. Full disclosure, I don't know how to ride a bike. Jimmy only knows how to give away bikes. Never learned how to ride one. Let's break in all the new bicycles. 3, 2, 1, go! Oh, everyone's passing me. Be careful, I don't know how to ride a bike. I don't want to hit anyone. You want to ride it? All right, go for it, little man. Okay. And after giving away the bikes, we continue To je moje fyzička zahrnutá tady v tomhle videu. Building wells until we reach well number 69. This solar power. Oh můj bože, oni to dokázali. Oni udělali 69. studnu. Ok, tohle je hodně unlucky překlep. Mohli jim dát ještě helmu a tak? Třeba měli už, co já vím. Hele jo,
Hlavní je, že mají alespoň to kolo. Ale chápu samozřejmě, byl by to fajn detail, ale nikdo ti v tom videu nevylučuje, že už helmy neměli předtím. Powered well is specially designed to aid the farmers in this village by providing more than enough water for all of their crops and livestock, even during the dry season without any electricity. Šílený, že jedno MrBeast video zpříjemnilo život tisícům lidem. Jako to mi taky přijde šílený, obzvlášť když si vezmeš, kde má ty videa, kde léčil tisíce lidem zrak a tisíce lidem sluch, tak to jako taky si vem, že kolika lidem reálně tohle změnilo život. Nehledě na to, jak moc to může pomoct některým lidem, co třeba si procházejí něčím podobným, jako když léčil ten sluch a podívají se na to video a jako vědějí díky tomu, že v tom jako nejsou sami a že třeba i ten jejich problém může být nějak řešitelný, i přestože vím, že to je jako hodně zjednodušený, ale prostě je nice, jak pozitivní impact ty videa mají. Each panel is 200 watts. Then there is Taky to může lidi motivovat třeba posílat peníze na charitu. To jsem viděl, no, že někde nějaká máma dávala, tuším někde na Twitter, že potom, co její syn viděl video, kde MrBeast uklízel pláže, tak reálně ten syn začal všude, kde byl, sbírat prostě ze země odpadky a že chtěl strašně moc jako přispět nějaký jeho drobný na charitu a to mi přišlo hrozně pěkný, jo, že prostě ty děti, co v MrBeastovi mají prostě jako extrémní vzor, tak je to dokáže namotivovat i k něčemu takovému. Attached to a pump. That pump can pump 5,000 liters every hour. Basically, it's unlimited amount of water for this entire village. That's incredible. And after we left Zimbabwe, we wanted to continue to give water to communities all across Africa. So we built more wells in Uganda, Somalia, and Cameroon. If you want to see more of what we did in Cameroon, there's a whole video about that coming soon on the Philanthropy channel. Spending time in these villages really made me reflect on the importance of building wells, how it brings water to farms to feed the hungry, how it provides clean conditions for hospitals, and most importantly, how it helps the children of this next generation live long, healthy lives and build the future for all of these communities. We await a new dawn of clean drinking water. Water is life. And with some help from the locals, we finally finished a new bridge that this community can use for the next 100 years. Lives have been saved, families will come together, the worries will be gone. The 100 wells we built in this video will change a lot of lives, but not enough. Which is why before you go, I want to urge you all to go to beastphilanthropy.org/wells or click the link in the description and donate money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100% of the money we raise is going to go towards building more wells like you saw in this video all around the globe. I know it's weird that a YouTuber has to do all this stuff, but someone's got to do it. And if no one else is, we're going to do it. As you can tell, it really does change the lives of the communities where we build them. And finally, well 100. No, jako na druhou stranu je jako smutný, že tady tohle prostě se s tím nevypořádá žádná vláda a prostě týpeček, co dělá YouTube videa, to musí jít potahat. Oh my god, I'm so sorry. Nice, velmi W video, tohle bylo velmi, velmi pěkné. Jo, nehledě na tom, kolik lidí to může motivovat k tomu taky dělat jako nějaký dobrý skutky. Tohle bylo velmi nice. Může si můj kamarád koupit Nejsem milionář merch, i když je milionář? No jasně, může blafovat. Na konci byl The Rock's sound effect, to je velký základ. Takže jo, hele, samozřejmě, určitě zčekněte i MrBeastův Philanthropy kanál, protože tam má velmi zajímavý kousky a pokud vás tenhle content baví, tak tam má hodně podobných videí, které jsou za mě velmi cool, takže to určitě taky stojí za zčeknutí.